Okay, so this is a floor plan on my layout. Meron na siyang grid lines dito sa lower part ng view, floor plan. And then, yung mga W3 tsaka W3 dito sa may pintuan, ginawa ko na siyang 6-sided polygon. Yung iba, ginagawa nilang 5-sided polygon. Basta wag lang square at wag lang triangle. Okay lang yan, ano? And then, magkakaparehas siya kasi i-edit natin yan next. And then, pagpapalakin ko itong model view, katabi niya yung floor plan na may grid lines din sa loob. Okay. Ngayon, itong floor plan na may grid lines sa loob, nasa model yan. Ginawa ko itong mga grid lines and dimensions sa loob ng model. Okay? Samantalang, itong nasa bandang right, yung mga grid lines and dimension lines, ginawa ko sa paper space. Okay? So, that's the difference between these two figures. So, palitin ko na yan. Ayan. And then, i-off ko na si layout. Tapos, babalik na ako ngayon dito sa model. And, pupunta ako dito sa floor plan na may mga dimensions. Next is, I will copy just one letter with circle. Paste it here. Then, palitan ko to na, let's say, W3. Yan. And then, delete ko na muna yan. Next, gagawa na tayo ngayon ng mga door and window schedule. So, uunahin ko yung mga doors. Gawa ko ng horizontal line dito sa ilalim. Oops. Mapapansin nyo na nag-click ako ng line, pero walang lumalabas. Tapos, wala. Ibig sabihin yan, nakalimutan kong palitan yung aking present layer. Yan. So, i-click ko tong arrow down, babalik ako sa 0. Always draw your figure at 0 layer. Yan. Or, kung gusto mo makita yung mga ginawa kong lines kanina na invisible, baka nandun siya sa layer na naka-off. Okay, I will turn this on. Ayun, nandun siya. So, I can now delete these lines. And, balik na ako sa layer 0. Okay. Make sure na naka-on si layer 0. Next. Gagawa na ako ngayon ng line. And this is my finished floor line. Tapos, gawa ako ng door. Okay? Let's say this is 2,100 by 800. Copy ko yung text. Sulatan ko to ng D1. And yan ay para dito sa main door ko. So that is 800. Now I will copy this. Sulat ko yan. I D1. Palitin ko lang yung circle para magkasya yung space. Next. I will copy this, paste it here at the back, and take this as D2.
D2 because this is also 800 yung size ng door. However, this door is flush door. Okay, so parehas sila ng dimension ng D1 pero ibang kanilang material. So, this is D2. Ngayon, gagawa ako ng figure ng D1 tsaka D2. I-offset ko siya ng, let's say, 1.5. And then, i-offset ko ito ng, let's see, tapos, offset ko ito ng 50 again. And then trim. Something like that. Tapos, gawa lang ako ng line, ganyan. Ganon din dito sa kabila. Okay, and then, maybe I don't need this anymore. Dahil, ikakopy ko na lang siya. Oops, I forgot to copy this. Mirror. No. And then, copy ko lang yan. No. Yeah. So, meron na akong panel door. Yung kabila naman, this is flush door. So, plywood lang yan. Ganun lang kasimple. Next is D3. Sa D3 naman, yan ay 700 ang kanyang width. Ito ay para sa mga bedrooms. So, trim ko lang. Yeah, so this is D3. Nasaan si D3? Ito. Copy ko siya. Paste ko dito sa mga bedroom doors. And you always check the size of your doors. Malay mo baka may mag-iba. So that is 700. No? Next is D4 sa CR doors. Okay? Or, gagawin ko yung D5.
Dahil ang aking D4 yung nasa storage. Storage is flush door, okay? Samantalang yung sa CR, PVC ang gagamitin ko. Okay. So, ito magiging D5. Yan. So, make sure na lahat ng doors meron kanyang mga designations. So, going back here, D1, D2, then this is D3. And so, mag-dimension tayo ngayon, no? Dito ako sa aking model dimension. Huwag kang basta-basta mag-linear dimension kagad. I-click mo muna itong yan, pipili ka ng dimension mo kasi marami na tayong ginawang dimension style, ano? Yan. Next, so that is 800. Then this should also be 8. Oops. This is also 800. And then you have 700. Tapos, yung kanilang height, obviously pare-parehas na yan. And then, ang aking D4 naman ay ito. Double click ko lang yan just to verify. So, 600. So, paggawa ko ng D4 na tsaka D5. So, D4 and then D5. Oops. D4 that is 600. So, move ko lang yan ng 100. So, that is 600. And I can copy that. Change it to D5. Next. Meron pa bang ibang door? So, ito magiging D1 and then D2. This is D3. Tapos D4, D4, D5 CCR. Ayan. Okay. Tapos, lagyan mo na lahat. Ngayon, punta na tayo sa ating Windows. Before going to Windows, gagawa tayo ng ating schedule. Sa B1, tab, palakin ko lang yan. And then align left, B1, tab, tapos let's say 1 unit, and then panel. Okay. So, dito sa taas, maglagay lang tayo ng door. Tapos, pwede mong gawin na set, then type. Okay, tapos next, D2, you have ilang set? Isa lang. Tapos type is
flush. And then D3 is yan yung ating mga bedroom doors. Let's say 5. Tapos gawin ko itong flush. Then D4, let's say 2 units. And then this is flush. Tapos D5, let's say 3. And then PVC. Then press OK. And then dito pwede tayong magdagdag ng, let's say, dimension. So this is 0.8 by 2.1 meters. D2, 0.8 by 2.1 meters. D3, 0.8, or this is 0.7 by 2.1 meters. D4 is the same. I think this is 6. Then 0.6 by 2.1 meters. Then you now press OK. Lagay ko lang yan sa ilalim. You can use this later on. Next is, ang gagawin naman natin ngayon ay mga windows. So we have regular room windows, W1. So they are 2.1 meters wide by 1.2 meters high. And ito, maaaring 2.1 meters to pero mas mataas ang kanyang bottom. So, susulat ko to as W2. Okay, and then meron tayong W3. I'll take this as W4. Dahil ang gagawin kong W3 would be this one. So W3. I'll just move that a little bit. Okay, and then this would be my W4. Yan. Para sa mga CR. Okay, so W4. This is also W4. Okay. Notice na yung CR, tong storage, walang window, no? Walang singawan ng hangin. Pwede mo pa rin yang lagyan ng vent. You can move this door, pwede kang magsingit dito, or pwede kang maglagay ng high window dito sa harapan ng garage. Okay, so let's now develop our windows. So dito sa gilid, gagawa ko ng line from the bottom, which is 900 mm. And then 2,100, then 1,200 ang height, 2,100, and then close na dyan sa baba. And ang title niyan ay W1. Okay. Tapos, and this is 2.1, so 700. Then, 1,400. Yan ang aking window 1. Ngayon, pwedeng gawin ko itong sliding or steel casement. Okay? Next is, I will just copy this. And let's take a look at W2.
Sa W2 naman, you have here, isa lang yung kitchen window. Titingnan natin ngayon yung height dito sa rear view. So from the finished floor line, notice that this is the finished floor line. Review natin to. So that is 9. So tama. And then, yung kitchen window from the finished floor line is 1.3 meters. So yan ang gagawin natin dito sa W2. Okay. So 9. I will just move that by 400 pataas. And then, i-trim ko na. Meron na akong W2. Next is W3. And this is 1.4 meters wide only. Okay? So, W3, I will just copy this, paste it here, and lagyan ko lang ng line yan. And now I have my W3. Next is W4. Yan naman ay awning type window na pang CR. So I will double click just to know the length. So that is 800. And yung height niya, tingin ako sa elevations dito sa my rear. From the finished floor line to the bottom of window is 1.7 meters. So pabalik ako dito. Copy ko lang yan. Yan. Okay? And then, pwede rin naman akong gumawa ng line from the bottom. So, 1,700. Tapos, mag-move ako ng 800. Then, pataas. Now, I can delete this. Tapos, mag-fillet na lang ako. And this is now my W4. Okay? So, ganyan lang kadali. Ang importante na ipapakita mo yung mga front view. So, let's check the dimensions. W1 is 2.1 meters. W2 is also 2.1. W3 is 1.4. And W4 is 0.8. And then let's check the heights. This is 1.2 meters. From the finished floor line, this is 0.9, no? And then, ito namang kitchen window, that is 1.7 from finish. This is 1.3 from finished floor line. Next is yung W4 from finished floor line is 1.7 and yung kanyang height is 0.8. Ano? That is 0.4. Okay, so the width is 0.8. Next is gagawa na tayo ngayon ng table. So by the way, this is called door schedule. So, door schedule. Next, gagawa tayo ngayon ng window schedule. And window. So, dito, meron tayong W1, W2, W3, W4, and wala na. Oops.
And then, let's go back to W1. Bilangin natin ilang piraso yan, ano? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, W1 is 6 sets. W2 is 1. Then, W3 is how many? Nasaan si W3? Ito. Isa lang siya. Tapos si W4 magiging 3. Okay, so W3 is 1. W4 is 3. So, this is 6, 11 windows lahat yan. So, ikot tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 windows. Okay, so tama tayo. Next. Yung mga types naman ng windows. W1 is gagawin kong casement. So, this is casement. Kapag sinabing casement, yan yung regular windows na gawa sa mga bakal. Okay? Yan yung mga wine-welding. Pwede rin namang aluminum glass. Okay? Or, yung latest ngayon is PVC windows. Next, W2 is also casement. W3 is also casement. And then finally, W4 is awning type. Yang awning, ang opening niyan is pataas. Samantalang ang casement, ang opening niyan is sidewards, parang dalawang pintuan. And then the dimensions, we have 2.1 or 1.2 by 2.1 meters. Okay, susundan natin yung pattern ng door. So, width and then height. Okay, so ang width ng ating casement W1 is 2.1 by 1.2 meters. And then W2 is also 2.1 by, okay, ito na yung nag-iba. So W2 is 0.8 meters, okay? So, yan. Delete ko na yan. W2 is 2.1 by 0.8 meters. And then W3 is 1.4 by 1.2 meters. Check ko lang. So this is 1.4 by 1.2, and finally W4 is 0.4. This is 0.8 by 0.4. Okay. Awning. .8, yan ang width by 0.4 meters. Then, tab ko lang yan para magkakatapat sila. Next, let us try to edit our text. Or, we can just edit this dun na lang sa ating layout mamaya. So, I will now press OK for that. And then, pwede kong copy ito.
Diyan lang sa taas. And delete ko na yung mga dimensions. Because I will have my own dimensions sa layout. Then going back to my layout, so MView, and then i-zoom ko ngayon yung aking mga ginawang windows. Uunahin ko yung door. Dapat yung door mo malaki. So, my scale here would be 1:, let's say, 60 XP. Oops. Next, dito sa MView, ang kukunin ko ngayon yung doors, which is this. Remember na meron tayong doors na dalawa, yung may dimensions, saka yung walang dimensions. So, kukunin ko yung walang dimensions, and then i-zoom ko yan ng 1:60 XP. Yan. After that, ayusin ko na yung aking window, MView window. Tanggalin ko na yan. And then, I'll take this as door schedule. Okay? Or door details. And then, my scale would be 1:60 meters. Yan. Tapos, gagawa na ako ngayon ng dimensions. This time, ang aking dimension would, dito pa rin, dimension layout. And, yan. See? 800. Okay? Yan. Lahat yan, lalagyan ko ng mga dimensions. Make sure na magkakatapat ang iyong dimensions. Remember na sinabi ko kanina na dapat hindi nagtatouch yung dimension sa figure. Yan. So, ganyan ang aking gagawin. Dahil pag in-off ko na yung layout, hindi na mo na makikita yan. MV box. Okay? Always check kung saan ka nagwo-work. Laging sa layer 0. Okay? Kasi kung minsan hindi mo na malayan, nandun ka pala sa layout, naka-on yung bulb. So, ibig sabihin, makikita mo yung mga ginagawa mo. For example, ayan, nagtratrabaho ako pero nasa layout pala ako. Next is, natapos na lahat ng trabaho ko and then, i-off ko na yung layout. Yun, biglang nawala lahat yung mga ginawa ko. Yun, ibig sabihin, nagtrabaho ako sa layout na dapat nasa layer 0. Next is, ngayon, naisip mo na marami ka ng ginawa pero napunta sa layout. Gusto mong ilipat yung ginawa mo sa layer 0. So, all I have to do now is turn on this layer. Tapos, i-click ko lang yan. And then, scroll down, click ko si layer 0. Automatic, lumilipat na siya sa layer 0. Okay? So, pag in-off ko na ngayon yung layout, hindi na ito mamamatay. Ay, hindi na yan mawawala kasi nandun na siya sa layer 0. Okay? So, ngayon, papatayin ko si layer 0 and see what happens. Nawala lahat.
Naiwan lang yung si layout. Okay? So, ito ngayon, lilipat ko na siya sa layout. And then, I will continue my dimensions. And then, I will turn this off. Yan. So, okay na. And then, pwede ko na itong itaas. That is now my door details. Next would be my door schedule. So, MView. Ayan. So, ayan siya. Next. Bakit lumabas yung blue? Ang gagawin ko ngayon, i-click-click ko lang ito. Mag-click ako ng ibang tab sa labas. And then, yan na. Babalik na ako ron. So, double-click ko yan. Okay, so yan yung aking door schedule. Pero merong technique dyan, ano? Let's say, gusto ko pare-parehas ang aking text. Gagawin ko, kakopy ako ng isa, standard text. Paste it here. And then, isaset ko yan as left align. And then, top left. Tapos, this is, let's say, 2.5 mm. Yan. Okay? And, gagawin ko to na door schedule. I will just press enter there. Ilang enter. I will press OK. And then, babalik ako dito. Yung ginawa ko kanina. I will just copy this. And then, yung kinopy mo sa CAD, pwede mong gawin yan actually sa Word or sa Excel. Let's say, gumawa ako ng schedule ko sa Excel. O, yan. Okay? So, dito, pwede ka nang mag-align. Yan. So, this is door. And then, set. Yan yung number of pieces. And then, you have the type. And then, dimension. Okay? Pwede mo ring i-adjust yung mga column widths mo. Next is, hindi mo to pwedeng basta-basta i-copy, pe-paste mo sa CAD. Hindi pwede yun. Ang gagawin ko ngayon is copy that, ipe-paste ko dito sa notepad. Okay? And then, I can now minimize my Excel. Hindi ko na kailangan yan. Tapos, escape ko na ito. Babalik na ako ngayon sa aking layout. And then, dito sa aking ginawang door schedule, okay? Babalik na ako sa aking notepad. And then, I will copy this. Yan, Control C. Copy. Balik ako dito sa aking layout na nasa paper space. Double-click ko tong door schedule. And then, dito ako ngayon mag-paste Control V. And then, pagka ganyang nag-split, i-adjust mo lang yung size. Ito. Okay? Now, you can press OK. Tapos, you can edit this. And then, mapansin mo itong 0.6, hindi siya nakatab. So, all you have to do is simply dalhin mo yung cursor dyan. Then, you press tab. Tapos, pwede mo ring i-adjust, i-highlight mo yan. Yan lang. You can click this one.
This is center aligned. Okay, tapos move ko yung mouse ko dito. Yan. So, isa. Click pa ako ng pangalawa. Then, pangatlo. Let's say, 4. Why 4? Dahil meron akong column for door, column for set, column for type, column for dimension. Next, etong cursor ko or mouse, i-click dyan lang sa tabi ng D1. And I will press tab. Automatic, nagmo-move siya dito sa tapat ng first tab setting mo. Susunod na yan, ano? And next, etong D2, tapos D3, D4, and then D5. Next is, I will highlight everything. Mapapansin mo na magkadikit yung type, tsaka si dimension. So, i-move ko lang yan. Pwede kong i-move itong tab na yan. Oops. Yan. Tapos, eto naman, sa my set. Tapos, something like that. And then finally, my dimension. Yan. Tapos, ito, i-backspace ko lang. And, I don't need this tab anymore, okay? So, all I have to do is to highlight and then remove this tab. Next, notice na ang nag-adjust lang yung mga D1, D2, D3, D4, D5. Pero itong titles mo, hindi yan nag-adjust. Yan ang i-adjust ko na mano-mano using your spacebar. Tapos, tanggalin ko na yung excess na text na yan. Now, I can press OK. And then, dito na ako ngayon gagawa ng aking lines. Okay, so, ayan. Horizontal line. Then, mag-zoom in lang ako. I can now copy this. Mano-mano yan. And copy ko yan. Ito ang aking base point. Pati rin itong sa taas. Tapos, gawa na ako ng vertical line. Yan. Copy ko yan. Dito ko paste, gitna, between this text, no? And then you can now trim. Tapos, i-select all of these. Pwede mo na siyang i-move wherever you want, okay? Yan. And then, I can now delete this one.